Today, in this video, we are discuss relationship in DBMS. Introduction: how are relationships established, keys, and what are relationships important in a DBMS? Relationship and type of relationship discussed in this video. So first, introduction. The relationship in DBMS is the way in which two or more data sets are linked. That is, any association between two entity types is called a relationship. The main feature of relational database is relationship. Different relationship types control how the data and tables related to one another. Establishing relationship makes this database type unique, and knowing how relationship works helps burden database model capabilities. DBMSல ரிலேஷன்ஷிப் எதுக்காக கொண்டுட்டு வரோம் அப்படின்னா ஒன் ஆர் டூ டேபிளை லிங்க் பண்றதுக்காக இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வரோம். இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டுட்டு வரதுனால டேட்டா பேஸை ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் ஒரு டேட்டா பேஸை யூனிக்கா கொண்டு வரதுக்கும் டேட்டா ரிடண்டன்சியை அவாய்ட் பண்றதுக்காகவும் தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ நம்ம இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறோம்? How are relationships established? The two following elements define how a database relationship is established: primary key and foreign key. ஸோ ரெண்டு டேபிள் இருக்கு, அந்த ரெண்டு டேபிளை எப்படி நம்ம லிங்க் பண்ண போறோம், எப்படி அந்த ரெண்டு டேபிள ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு கீ யூஸ் பண்ணி ரிலேஷன்ஷிப் கொடுப்போம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாத்தீங்கன்னா கீஸ் எல்லாமே நம்ம கிளாஸ்லயே பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஸோ அதை இருக்கக்கூடிய கீயை வச்சு எப்படி நம்ம டேட்டா பேஸை ரிலேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தான் பார்க்க போறோம். அதுல ரெண்டு கீ நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்னும் நிறைய கீஸ் இருக்கு, அதையும் நம்ம ஃபியூச்சர்ல இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஒன்று பிரைமரி கீ அண்ட் another one is foreign key. So here's a primary key. What is a primary key and foreign key in a unit SQL? So the primary key is a unique entity to identify the data in the DBMS table. So we are use that unique entity to make related with the another table. In another table, the entities we say that entity is called foreign key. So here's a two table. See here, this is the primary key, is serial number one, location age, their name one, salary, established, sorry, email ID. Here is serial number and one. This one is a primary key because it is a uniquely identify the data in the database. So the same thing, you are linked this one with another table one. That one, this one is a primary key. No, this is not a primary key. This is the we say it is a foreign key. So now we already say there is a keys, 7 keys available. One is a primary key, candidate key, super key, foreign key, alternate key, composite key, artificial key. Keys play an important role in a relational database. It is used to uniquely identify any record or row of data from the table. It also called so, used, sorry, it is also used to establish and identify relationship between tables. ஸோ நம்ம நிறைய கீஸ் இருக்கும், மொத்தம் 7 கீ இருக்குங்க. இந்த 7 கீஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம யூனிக்கா ஒரு டேபிள் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ண போறோம். அந்த கீ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி, கேண்டிகேட், சூப்பர் கீ, ஃபாரின் கீ, ஆல்டர்னேட் கீ, காம்போசைட் கீ, ஆர்டிஃபிஷியல் கீ. இந்த கீ ரொம்ப முக்கியமா நம்ம யூஸ் பண்றது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு டேட்டா டேபிள்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரோவை யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காகவும் அதே நேரத்துல அந்த டேபிள்ஸ்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை லிங்க் பண்ணி ப்ராப்பரா அந்த இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காகவும் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இண்டிவிஜுவலா நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி கீனா என்னங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ பிரைமரி கீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க, இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கீ யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒன் instance of an entity uniquely. An entity can contain multiple keys. As we saw in the person table, the key which is most suitable from those lists became a primary key.
There is a, I'm taking here example of employee table. In the employee table, employee ID, employee name, employee address, passport number, license number, SSN number. So in this employee table, I say that employee ID is a primary key because it is a unique for each employee. In the employee table, we can even select license number or passport number as a primary key since they are also unique. So in the tables which has a unique data in the table, that unique entities we say primary key. For each entity, the primary key selection is based on the requirements and developers. Next one is foreign key. The foreign key we say when tables related, the primary key of one table becomes a foreign key of another table. I'm already told that in that example of previously that primary key, foreign key, there is a two tables that is discussed, but here I am discussed with the employee. There's a employee ID, employee name, passport number, license number, SSN, and department ID. So the same thing employee, another table with the department ID, department name. See a department IDs that is in a employee one table is department ID is a primary key is in the same ID department ID. Another table is called foreign key. That is we say when tables later the primary key of one table becomes a foreign key of another table. For example, in a two tables on the right, employees tables as a primary key, in another as a foreign key. Foreign key when tables are linked by a primary key, the later field in the second table is known as a foreign key. அப்ப So candidate key. The candidate key is an attribute or set of attributes that can uniquely identify any tuple. Tuple in a database is a collection of attribute values in which no two unique items have the same name. So tuple அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, a tuple in DBMS is a collection of attribute values in which no two unique items have the same name. Except the primary key, the remaining attributes are considered a candidate key. The candidate keys are as strong as the primary key. Employee ID, employee name, employee address, passport number, license number, SSN. See here I say passport number and license number and SSN number, we say candidate key. Why I say if the person that employee table, the person private that is a personal this not be common. Okay, if I'm going to take employee ID, that employee ID will change in future, the person will change the company, but at the same time the passport number, license number, SSN number does not change because it is a unique ID, but it is personalized. It is personal unique ID, doesn't change up to the end of his life. But in employee ID definitely will change after changing the company, but in the passport license number SSN does not change. So we say it is as strong as the primary key. So candidate key அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த டேபிள்ல எம்ப்ளாய் ஐடி எம்ப்ளாய் நேம் எம்ப்ளாய் அட்ரஸ் அண்ட் பாஸ்போர்ட் நம்பர் லைசன்ஸ் நம்பர் எஸ்எஸ்என் நம்பர்னா இருக்குது இதுல நான் பாஸ்போர்ட் நம்பர் லைசன்ஸ் நம்பர் எஸ்எஸ்என் நம்பர் அப்படின்னு ஏன் அதை கேண்டிடேட் கீன்னு சொல்றோம்னா அவனோட தனிப்பட்ட ஒரு ஆதாரமா அவனை ஆதாரமாய் காட்டக்கூடிய ஒரு நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த நம்பர் எக்கானது கொண்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இந்த ஃபியூச்சர்ல ஓகேங்களா ஆனா எம்ப்ளாய் ஐடி வந்து நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அந்த எம்ப்ளாய் ஐடி எதனால சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னா அவர் வேற கம்பெனிக்கு போயிட்டார் அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாய் ஐடியா சேஞ்ச் பண்ணலாம் பட் பாஸ்போர்ட் நம்பரோ லைசன்ஸ் நம்பரோ கண்டிப்பா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால இதை நம்ம வந்து கேண்டிடேட் கீ அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்த எக்ஸாம்பிள் we already discussed so super key is a set of attributes within a table that can uniquely identify each record within a table. The super key is a super set of key. Say one example. I take employee table. In the employee table, there's the employee ID and employee name. The name of two employees can be the same, but the employee ID cannot be same. Hence, this combination also
be a key. So we say this kind combination of keys is super key. So this is the example: employee ID, employee name, passport number, SSN. So super key என்பது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு attribute set of attributes. இந்த செட் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸ் ஒரு டேபிள்குள்ள இருக்கக்கூடியது. அதுல ரெண்டு அட்ரிபியூட் எடுத்துக்கிறோம். ஒன்னு எம்ப்ளாய் ஐடி எடுத்துருக்கோம், ஒன்னு எம்ப்ளாய் நேம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த எம்ப்ளாய் நேம் வந்து சேமா இருக்கலாம், பட் எம்ப்ளாய் ஐடி சேமா இருக்க வாய்ப்பே இல்லைங்க. அந்த மாதிரி காம்பினேஷனா நம்ம ஒரு கண்டென்ட்டை பண்றோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் அட்ரிபியூட்டை மெச் பண்றோம் அப்படிங்கும்போது அந்த அட்ரிபியூட் ரெண்டுமே சேர்த்தோம்னா நம்ம அது சூப்பர் கீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Next, alternate key. Alternate key or secondary key is the key that has not been selected to be a primary key, but are candidate keys. ஸோ ஆல்டர்னேட் கீ அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு கேண்டிடேட் கீ கூட சொல்லலாம், பட் அது வந்து பிரைமரி கீ கிடையாது. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம டிஃபைன் பண்ண மாதிரி எம்ப்ளாய் ஐடி and PAN number we are going to take. This employee ID is a common to that in that it will be depends on the employee where is it. So if you change the employee in the organization, so employee ID also change, but the PAN number is not changed. So we already say it is a candidate keys. So that candidate key we also say again alternate key. So however, it is a considered a candidate key for primary key. Okay, so the PAN key is act as the alternate key. The composite key. The composite key, whenever a primary key consists of more than one attribute, it is known as a composite key. This key is also known as concatenated key. So whenever a primary key consists of more than one attribute, it is known as a composite key. So this key is also known as uh, concatenated key. So for example, employee relations, we assume that employee may have be assigned multiple roles and an employee may work on multiple projects simultaneously. So primary key will be composed of all three attributes, namely employee ID, employee role, and project ID in combination. So this attribute act as a composite key since the primary key compromise more than one attribute. So காம்போசிட் கீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிரைமரி கீயை மோர் தென் ஒன் அட்ரிபியூட் இருக்கிற மாதிரி, ஒரு பிரைமரி கீ அப்படிங்கிறது ஒரு டேபிள்ல மோர் தென் ஒன் அட்ரிபியூட் இருக்கிற மாதிரி சொல்றது தான் நம்ம வந்து காம்போசிட் கீ அப்படின்னு சொல்றோம். அது கன்கார்டினேட்டட் கீ கூட நம்ம சொல்லலாம். அது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் பாருங்க. நம்ம எம்ப்ளாய் வந்துட்டோம், எம்ப்ளாய் ஐடி, அது ஒரு மல்டிபிள் ரோல்ஸ்ல இருக்காரு, மல்டிபிள் ஜாப் பண்றாரு. அதே மாதிரி அதே இடத்துல அதாவது ஜாப் அப்படிங்கிறது ப்ராஜெக்ட் சைமல்டேனியஸ்லியா பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அவருக்கு மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கான ஐடி கொடுத்துருவோம். அதே மாதிரி அந்த எம்ப்ளாயோட ரோல் என்னங்கிறது கொடுத்துருப்போம். ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லையுமே எம்ப்ளாய் ஐடி வந்து காமனா இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த எம்ப்ளாய் ஐடி, எம்ப்ளாய் ரோல் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஐடி எல்லாமே காம்பினேஷன் கொடுத்துருவோம். ஸோ இந்த எம்ப்ளாய் வந்து இந்த கம்பெனியில இந்த ரோல் இருக்கிறாரு, இந்த ப்ராஜெக்ட்ல அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம். ஸோ அப்படி சொல்லும் போது இந்த எம்ப்ளாய் ஐடி, எம்ப்ளாய் ரோல் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஐடி வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காம்போசைட் கீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ பிரைமரி கீ காம்ப்ரமைஸ் மோர் தென் ஒன் அட்ரிபியூட், அதனால இதை வந்து நம்ம மெயினா காம்போசைட் கீ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் கீ. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் கீ அப்படிங்கிறது என்னன்னா the key created using arbitrarily assigned data are known as a artificial key. So arbitrarily assigned data are known as artificial keys. These keys are created when a primary key is a large and complex and has no relationship with many other relations. This key are created when a primary key is large and complex and has no relationship with many other relations. So the data values of artificial key are as usually numbered in a serial order. So, for example, the primary key which is composed in the employee ID, employee role, and project ID. This is large in employees relations. So it should be better to add a new virtual attribute to identify each tuple
in a relation uniquely. That virtual attribute is artificial key. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் கீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளா ஒரு கீயை கிரியேட் பண்றோம். எதுக்காக இந்த கீயை நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரைமரி கீ வந்து காம்ப்ளெக்ஸாகவும் லார்ஜா இருந்தா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு. பிரைமரி கீ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அது வந்து இப்போ ஒரு 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 என்டிட்டியை தட் இஸ் கண்டுபிடிச்சு நம்ம எடுக்கணுங்கும் போது we are using many attributes, role ID, employee ID, employee role, project ID. So a row ID, it is a artificial key. So employee ID, employee role, project ID, I need to put three attributes to retrieve data. It's small complicated, but at the same time it is a large query. So to avoid this kind of query and this complicated, we are using artificial key. Okay, that artificial key is essentially like a serial order. So now, why are relationships important in a database? We already know that. We already discussed this. Again, I repeat here. So relationship in a database help to create meaningful information. As a result, database relationship result in reduced data redundancy, better organized database, referential integrity. So reduced data redundancy relationships help reference information stored in existing tables and reducing repetition. Better organized database relationship helped implemented database normalization techniques. So normalization helps add a better organized and robust database. So referential integrity as database grow, joins, queries and sorting became expensive. Relationships help reduce the number of transactions and improve data validity. So relationship DBMS is the process through which database is managed or controlled. A database is a collection of data. It may be in the form of tables, columns, charts, text, etc. The way these databases are act upon given us, we call database management system. So the different steps that are taken to retrieve the data as well as store it, keeping in mind strictly security concern, is the ideal definition of the DBMS. So different steps that are taken to retrieve the data as well as store it, keeping in mind the security concerns. In the ideal definition of a DBMS, the relationship using to describe the relation between entities. Diamond or rhombus is used to represent the relationship. So this is the rhombus diagram. This is entity diagram. The teacher, student. What is the relation between the teachers and student? There is only one relation is teachers. Teach. The teacher teaches student. So that is we say here teach. Teach maker to be late between the teacher and the student. There is a types of relationship in a DBMS. Four types: one to one to many, one many to one, many to many. So one to one relationship when only one instance of entity is associated with the relationship, then is known as one-to-one relationship. For example, a female can marry one male. The male can marry one female. That is a female married to male, male married to female. There is a relationship, only one relationship. So in the one-to-one relationship, one record in a data tables is associated with one and only one record in another table. For example, in a school database, each student has their one student ID, and each student ID is assigned to only one person. So one-to-one relationship look like a relationship graph. See here, student ID, student ID, student ID. We are going to enter student ID. We see the student ID based on first name, last name, city, and phone. So here, two table students. Now contact information. How to we are going to let one-to-one student ID. That is one-to-one relationship.
The student ID is a primary key. In the content info table, the student ID field is a foreign key. So this relationship returns related records when the value in the student ID field, the content info table is same as the student ID field in the students table. So here's a suitable example here. So I give a student ID 1, 2, 3, 4, 5, enter, and is the name Tanku Sophie. When I entered in content info table, it came city and phone number of him. Next is one-to-many relationship. So when only one instance of entity on the left and more than one instance of entity on the right associate with relationship, then it's known as a one-to-many relationship. So when only one instance of the entity on the left and more than one instance of an entity on the right associates with relationship, then this is known as one-to-many relationship. So for example, scientists can invent many invitation, but the invention is done by only specific scientist. The scientist can invent many inventions, but the invention is done by one specific scientist. So this one scientist invents many invention. So here I take a student uh, school organization example here. So in the school organization example, is I give a teacher's ID. Teacher's ID is single entity. Sorry, single attribute. The teacher's ID is single attribute, but we are contribute with that to more attribute. How there is a the teachers work in the section A with the class third standard. The same teachers goes to the fifth standard to take the class max. The teacher take class max in two classes or more than two classes. So like that we say that is one teachers teaches more classes. We say it is also one to many relationship example. Next one is many to one relationship. When more than a one instance of entity on the left and only one instance entity on the right associates with the relationship, then it is known as many to one relationship. For example, student enrolls for only one course, but a course can have many students. So the example, the student enrolls for only one course, but the course can have many students. Example, in our college, here, triple students or CSE students, the course is CSE, but under the course CSE, there is a 60 students. Under the CSE, triple 50 students. So the course enrolled, well, the students enroll a single course. Many students enroll a single course. So here is one example I give in here that employee ID, address ID, employee ID, address type. Single ID la we are give address ID, employee ID, address type. In relational database, many to one relationship after enforced by a foreign key or primary key relationships. So here also we are using primary and foreign key for the many to one relationship. The relationship typically are between fact and dimension tables between levels in a hierarchy. The relationship is often used to describe classification of a grouping. So many to many relationship. So when more than one instance of an entity on the left and more than one instance of an entity on the right associates with a relationship, then it is known as many to many relationship. So I give an example here. Employee can assign many projects and a project can have many employees. This is one example of many to many relationship. Here, which are going to use the keys, that is the key, we are going to use a primary key. So here is a very important, we are using only primary key in the many to many relationship. So the many to many relationship, in fact, the implementation has to one to many relationship with
See, with the introduction of the junction table. Okay, this is the example. See, order and products order details. So order ID, customer ID, date of order, data required, status, order details, order ID, product ID, quantity, line number, products ID, name, description, quantity, unit price. We are going to link here. So this is see here, well, there is a only one. There's the ID, order ID, enter. Come here, that is order ID. What are the orders you are ordered? That is order ID, product ID, quantity. Okay, this is one to many and many to one. That is a zero to many. See here, one to one. We are going to one to many. So here product ID, that is here what is the many this, so product ID and quantities. Okay, thank you students.